And on the same day of the death of Sam Omara, Sam Kutesa Sam Omara yafa ate Sam Kutesa came back. It coincided. Waliwo abantu abakkiriza ennyo mu bagiyita ki numerology kati mubigatte olunaku Sam Omara eyateekanga ebiragiro bya Sam Kutesa mu nkola lwafa ate Sam Kutesa lwakomawo okuva e Germany. Waneno mu kuwandiika kwe agamba nti this is the biggest development I've ever built from scratch with 64 units and 72,000 square feet. The Samuel Leeds Hospital ward. Wow. Vagulu na mpozi bwenti. Otyo. Abantu ebintu by'omwandika ku muzeeyi tubiraba. Otyo. Bituluma naye ne weyandibadde ggwe nga gwali mu ngatto ze mu kaseera ako amazima batamugulu kiwandikoze kyennyini. Now, I want to tell you, gentlemen, you can say okwetonda kwa kitaawo n'otongerezaako bino. Agamba, when Kali radioed back to Medina that the platoon had rounded up a large number of unarmed civilians, he claimed Medina told him to waste them. We yakuba essimu namugamba ng'agamba komando namugamba tumaze okuŋŋaanya ng'agamba Medina tumaze okuŋŋaanya abantu baneeno betulina yamugamba waste them. Ekiragiro kyamu agamba waste bonoone. Essentially, Kali defended gunning down hundreds of civilians by saying he was just following orders. Byoyogedde ebyo yali agoberera biragiro from his superiors okuva eri abamukulira. It should be noted that Medina denied giving these orders. Medina agamba tiyamuwaako biragiro. Bakwegaana. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. And yes, indeed, coming to live from these United States of America, ogamba otya okansubira nti oli bulungi. Nze Mordecai Marissa, era ng'oli mu kulaba Mordecai Marissa Live. Awatali kubuusabuusa. Nkusiima ebitenkanika yonna gy'osinzira okuba ng'owuliriza. Weebale nnyo, weebalire ddala. Ate nkomyewo okubeera nga twongera okubaganya ebirowoozo ku ebigenda mu maaso mu nnyaffe Uganda. Olwaleero mbakubyemu kano akasaati n'ekiviiri. Olwaleero sirina bere yange ndowooza eri walako. N'akasaati kagamba kanzijewo wano microphone olabe. Unapologetically resistant. Nguguba ate seetonda. Mpaka nyama Museveni ate seetonda. Sinamu na kwesika kwonna mbu kyenkola kikyamu kubanga mmanyi amazima gali ku ludda lwange, Katonda ali ku ludda lwange, amateeka gali ku ludda lwange, na buli kimu ekituufu kiri ku ludda lwange. So seesikamu. Okwongera okuyisa akalango bane mwenna abajjumbidde subscription mbasiima ebitenkanika nyina abantu bennalabyeko wenasomye ku mukundo zabadde Ogola Peter yawandiise wano ng'agamba omulisa nsonyiwa bulijjo siri subscribed ate nga ndaba videos zo bambi ya subscribe nze ne musiima kati waliwo ne gwenda by'omulala ngenda kubeera nga nsoma erinnya lyo wano kanda comment yo tulyoke tugende mu mulama gw'olwaleero. Ibamwise Abdulaziz Rashid. Hi Mordecai, I really appreciate long time I've been following, but not subscribed. Thanks for being together with our president. Waliwo mulala waneno. Oh, okay, anagambe. I'm not different from Mr. Ogola. Bamwise Samson. Yeah, Samson Okeding. I'm not different from Ogola. Mr. Ogola Peter. I subscribe to the old channel not knowing this is a new one. Yet I watch every single video you upload here. Abantu kumu abasinga muyinza okuba mulowooza muli subscribe. Naye nga muli subscribe kweri enkadde. So please make sure that you do subscribe to this one. Abantu abalaba nga bali subscribed ennamba yeeyongeddeko ndowooza 1%. Akatuntundu kamu. Isn't funny? Abantu balaba content naye tebali subscribed. You. Nja kujja nkusuna amatu. Alo.
All right, ladies and gentlemen, all right, tugenda kwogera ku basaamu abasatu. Story ya trending nze ku internet. Basaamu basatu. Omba muyita Sam Leeds, omulala muyita Sam Omara, omulala muyita Sam Kutesa. Ne Bobi Wine yawadde comment kwabo basaamu abasatu. Kankuzannyira no Bobi Wine ng'aboogerako then tujje tulabe ate ensonga twongere ogitunuulira. Basaamu baneeno abasatu. Bobi Wine, buliza bulungi. Oyinza okuba tewapayinza attention kano kayinza okuba kakuyiseeko. Listen. Finally, I want to make a comment on the recent happenings Mu comment kira njagala kwogerako ebibadde ebituuseewo emabegako. in this our country. Mu nnyaffe Uganda. Somebody on the internet jokingly called it a threesome story. Agamba nti omuntu ku internet omu yagiyise story mu kusaagirira nti story y'abasamweri basatu. A three Samuel story. We have three Samuels here. One is Sam Kutesa. Asooka ye Samuel Kutesa oba Sam Kutesa. Sam Kahamba Kutesa eyali minister ow'ensonga za Uganda, ebweru wa Uganda. Foreign Affairs. He's a former government minister and a relative to General Museveni. Ate era alina oluganda ku Tibuhaburwa Kaguta Wasanya Museveni. Sam Kutesa stole money meant for building hospitals and Sam Kutesa yabba ensimbi ezalina okuzimba amalwaliro improving healthcare. n'okutereeza ebyobulamu mu nnyaffe Uganda. And when activists and voices of dissent raised Abantu amaloboozi agawakanya obubbi bwa Kutesa n'abantu okwekalakaasa nga bakukkuluma olw'obubbi bwa Kutesa obw'okubba ensimbi bwe bayimirira okwekalakaasa, Sam Kutesa and his group ordered Sam Omara Sam Kutesa ng'ali ne banne ba Museveni abo baawa ebiragiro eri Sam Omara, to crush those protests and make omusirikale oyo nga bagamba musirise okwekalakaasa okwo, sure that those voices that were demanding for better healthcare are crushed. Sam Omara got orders Sam Kutesa awa ebiragiro eri Sam Omara, genda osirise abeekalakaasa, to be merciless and indeed he crushed nti genda tobeera wa kisa, menyaamenya kwonna kwonna okwekalakaasa. though ruthless he was to Dr. Besigye. Obukambwe bw'ekitalo eri nga abukola eri Dr. Kiza Besigye mu kwekalakaasa kwa walk to work. Mu biseera ebyo ebintu emiwendo gy'ebintu nga byekanamye buli kimu, amafuta. Besigye n'agamba mu kugezaako okulaga obutali bumativu bwaffe tugenda kutongoza enteekateeka ez'okutambula okuva ewaka okwolekera ku mulimu nga okuguguba eri mu bannayuganda obutagula mafuta, obutakola kintu kyonna okulaga obutali bumativu. Yakulemamu enteekateeka okuhighlightinga okudramatizinga event eno okufuna national attention. Kutesa ne Museveni bagamba Sam Omara twagala osirise bakubbe tear gas bakubbe emiggo kyonna kyoyagala obakola kikole. And the walk to work protests. Abo basaamu babiri. Just a short while later, Sam Kutesa and Sam Omara got cancer. Waita akabanga katono nnyo. Sam Kutesa yawe ebiragiro ng'abiwa Sam Omara, bonna baalwala baafuna kookolo. Sam Kutesa, using taxpayers' money, went for world-class treatment in Germany. Sam Kutesa ng'akozesa ensimbi y'omuwi w'omusolo ye yagenda mu bujjanjabi obusookerwako obw'omutindo ogusookerwako e Germany okumala emyezi 6. Where he himself told us he was undergoing treatment for 6 months. You can imagine how much of taxpayers' money he was spending every day. Weewuunye ssente mmeka ezaali ziteekebwawo ziweebwa oba zisindikibwa okubeera nga zirabirira Sam Kutesa okumala emyezi 6. Sam Omara ye yateeka ebiragiro bya Sam Kutesa mu nkola. Had no option but to go to the rotten hospitals. Tiyalina kyakusalawo wabula okugenda mu by'obujjanjabi malwaliro amavundu. And he went to Mulago Hospital. Yagenda mu Mulago Hospital. Abaali bagenzeeko Mulago Hospital mumanyi ekiriyo geyeena ya ku nsi. As all of us watched the misery, ffenna nga bwe twalaba okudooba okubonaabona obulumi obutagambika Sam Omara bwe yali ayitamu, that was ongoing, Sam Omara, because he was
in rotten healthcare. Kubanga yali mu byobujjanjabi mu nkola ey'ebyobulamu ebivundu. Rotted away. Bambi yavundiramu eyo healthcare. I can imagine what was going on in his mind when Agamba nsobola okuteebereza ekyali kigenda mu birowoozo bye ng'ali ku kitanda ekyo. lying in those smelly hospital wards. Mwaga amalwaliro agawunya. Bobi Wine tayogera rocket science, mujjukira stories nsobola okuzibazannyira ng'abatuuze beekalakaasa bagamba ekivundu ekiva mu ddwaliro ly'ekiruddu, amazzi obukyafu obukamulwa okuva mu bantu, ebikyafu byonna byonna. Sam Kutesa yateeka ebiragiro Sam Omara yateeka ebiragiro bya Sam Kutesa eby'okkuumira abantu mwaga amalwaliro amakyamu. Bwe yalwala gye yatwalibwa eyamuwa ebiragiro ebyo ali Germany emyezi 6 afuna first class world treatment. Where he had to buy his own gloves. Yalina okugula absolutely obimanyi. Nagendako eyo mu Cancer Institute Mulago boy. Nengenda mu ddwaliro Mulago gye batuusiddwa abantu abagudde ku bubenje n'okutuusa olwaleero okubirowoozaako nfuna post traumatic stress disorder PTSD. You cannot believe bw'obanga togendangayo atalina mutima mugumu tolinnyayo. You cannot believe. Balaba omuntu bamuleeta okugulu kumenyese amagumba ogalaba omusaayi gutonnya gamba oba tolina ssente teryamu atendingako ne bafa. Yita kuwali eri awali abalwadde ba kansa bali awo batudde bambi batudde ebweru n'olaba olinga awenne naggwawo ensimbi zibbibwa Sam Kutesa. Genda wali abalina abalwadde bwa mukerenya bannyinaffe baganda baffe bakitaffe bammange bannyaffe nga bali awo bambi balindiridde okubayita funa ddagala naye ze ensimbi zibbibwa ba Sam Kutesa zibbibwa abo bwe balwala babatwala mitala w'amayanja kubajjanjaba first class. Gwe bwe tugezaako okwekalakaasa bwe tugezaako okwogera oba NRM katayinza okundaba lisa naabwe bamanyimu abantu ba people power naye nga tulwanirira gwe. Bobi Wine mu luyimba olujja lwe yayimbye lwe bagamba nti I'm not your enemy. Buy his own medicines. Oboire ogula eddagala lyo mu malwaliro gaffe. They make me emotional okubyogerako. I can imagine the kind of regret and Agamba nsobola okuteebereza okwejjusa kwe yalimu disappointment that was going on n'okumenyeka omutima kwe yali ayitamu mu kaseera in his mind. And as expected, era nga bwe kyali kisuubirwa our hospitals are death traps. nti amalwaliro gaffe butego bwa kufa. Sam Omara died of cancer Sam Omara yafa kookolo at 60. ku myaka 60 gyokka. But again, as is expected, where there is better healthcare, Naye nga bwe kisuubirwa awali better healthcare. Kati waneno waliwo alabadde agamba kyogamba mu liiseyo mu America abantu tebafa e Germany tebafa awo nawo nzija kakkana. Calm down, okay? Sam Kutesa at 80 Sam Kutesa ku myaka 80 survived cancer. ye yawona kookolo oyo. And on the same day of the Olunaku lwe lumu death of Sam Omara, Sam Kutesa olunaku lwe lumu Sam Omara lwe yafa ate Sam Kutesa came back. it coincided. Waliwo abantu abakkiriza ennyo mu bagiyita ki numerology kati mu bigattegatte olunaku Sam Omara eyateekanga ebiragiro bya Sam Kutesa mu nkola lwafa ate Sam Kutesa lwakomawo okuva e Germany. And he built. Yes, your guess is as good as mine. Manchi yazimba bwe yagenda e Germany n'alaba nti emyezi 6 obujjanjabi nga talina banjuye talina mikwano gye maybe abamu ku bo ab'okumwanjo yabateekamu ensimbi ne bajja okumukyaliranga. Ne bwe yakomawo ng'amaze okuwona kookolo agamba nti okuteebereza kukulinga kwange oba okuteeba kukulinga kwange mwana tu yazimba eddwaliro eri e Uganda si bwe kiri erijjanjaba kookolo w'omu Bulago gwe yalina. Hospitals can wait. Agamba nedda amalwaliro agajjanjaba kookolo nze mbifaako ebyo niyendako naawe mu Uganda amalwaliro tugalina ngenda kuzimba kye tutalina mu Uganda. What was important to him is to build
a church. Yazimba ekkanisa. Y'omugaso gyali. Imagine. But that is not the end of the story. This is Yagamba okwo si enkomerero y'olugero luno olw'aba Samwiri. the third Sam. Waliwo owookusatu. This is not even a Ugandan. His Ono name nno si Munnayuganda. is Sam Leeds. Erinnya lye ye Sam Leeds. He was a British tourist who Yali mulambuzi okuva e Bungereza. came to Uganda. He Yajja mu Uganda got an accident n'afuna akabenje. in Uganda. And thankfully, he survived. Okwebaza n'awona akabenje kano. But as any moral thinking person, Naye ng'omuntu yenna alina empisa ate era alowooza. this third Sam saw it necessary Saamu ono owookusatu, Samwiri owookusatu, to yalaba nga kyetaagisa return back the love okuzza omukwano in Uganda where he survived mu Uganda gye yawonera akabenje. and build a hospital. N'azimba eddwaliro. A hospital that is not expected to treat him Eddwaliro eritasuubirwa nti ligenda kuyamba kujjanjaba abantu be. again, or his relatives, Oba abooluganda, or his friends, oba but mikwano because that is the moral thing. Naye lwakuba ekyo kye kintu eky'empisa ekituufu ekiteekeddwa okukolebwa. Do. Now, that is the ironic story of the three Psalms. Eyo ye story eyeewuunyisa ey'abasamwiri abasatu. Story Bobi Wine yabadde agihighlightinga. Be basamwiri abo abasatu be bakugambako. Oyinza okuba wagirabye, I'm trying to highlight it. Eyinza okuba yakuyiseeko. Samwiri asooka bamuyita Samwiri Kutesa oba Sam Kahamba Kutesa. Abba ensimbi y'omuwi w'omusolo. Bannansi beekalakasa bagamba Samwiri Kutesa tojja kubba nsimbi ya muwi wa musolo. Ye ne Museveni bayita Samwiri owookubiri gwe bayita Sam Omara bamugamba genda okurashinga abo abeekalakasa olw'obubbi bwange. Samwiri Kutesa alwala oluvannyuma lw'akabanga. Ne Sam Omara, Samwiri owookubiri Omara naye alwala. Nga bonna baddusibwa mu malwaliro. Samwiri Kutesa atwalibwa Germany. Samwiri Omara bamutwala Mulago. Samwiri Omara afa ku lunaku lwafa ate Samwiri Kutesa akomawo e Uganda. Imagine that. Mu kifo ky'okuzimba amalwaliro ng'agazimbya bannayuganda abali mu kudoba ng'alabye nti tetulina bujjanjabi buwe bute mu Uganda. Yagamba manyi ekizibu Uganda kyerina terina kkanisa kanzimbire mbu akiyita kuzimbira Katonda kkanisa abafere bano. Naye Saamu owookusatu ye munnansi w'eggwanga li Bungereza. Ye olwafuna obuzibu yagamba kati kanzimbire eddwaliro Uganda. Imagine that. Imagine. I mean, oyinza ogamba leka naawe olimba. Let me show you here. Let me show you here. Ate tuli wala kankulage Samwiri ono gwe boogerako. Samuel mu Luganda. Mu Lungereza bamuyita Samuel. Olungereza Rapita Sematimba. Okay, wuguno wano. Samwiri ono. Story ogiraba. Naku z'omwezi zaali 9, omwezi ogwa 9, omwezi ogw'ekkumi omwaka 2029 yagamba atya. Waneno mu kuwandiika kwe agamba nti this is the biggest development I've ever built from scratch with 64 units and 72,000 square feet. The Samuel Leeds Hospital ward. Wow. After a horrendous accident in 2018, I had major surgery. Oluvannyuma gw'akabenje mu 2018 nafuna surgery bannongoosa mu Uganda and spent 10 days in Uganda here. Namala ennaku 10 mu Uganda wano. Many people were being turned away at the doors despite being in fair condition. Abantu bangi baali basindikibwa genda. Nakwade tebali mu mbeera nnungi. Simply because there was only one hospital in the entire district and there was no space. Baba gambanga genda tetulina kujjanjaba. Sigamba mbu kubanga bambi eddwaliro lyali limu mu district number. There were many other problems I saw. Ayagala kubeera very decent. Tayagala kwogera bye yalaba mu ddwaliro lino. Agamba waliwo ebizibu bingi nnyo ebirala bye nalaba. A new God allowed me to break my leg and to lose 25% of my blood. Nkimanya nti Katonda yanzikiriza okumenya okugulu kwange n'okufiirwa ebitundu 25 ku 100 eby'omusaayi gwange.
because I was meant to see the needs and I was being called to make a change. Kubanga nalina okulaba obwetaavu era nali mpitiddwa okubaako enkyukakyuka gye nkola. Oyo bamuyita Samuel Leeds. Agamba, yesterday the Prime Minister of Uganda came to meet me as we cut the ribbon and opened this new word. Of course, kubanga Prime Minister taina kyali naye katugenderaawo. Just bamuteekawo dami ya Museveni yayita nabbanja basale akaguwa okugula oward and absolutely olina okuyita dami yayita twayita Prime Minister ne tusala okugula oward eno. Agamba thanks the Prime Minister of Uganda. Agamba thanks to the builders, abazimbi, architects and project managers who have helped this happen. It was a huge project but we did it and we will save many lives. Bajita Samuel Leeds word. Eyo ye word je yazimba. Samuel Leeds word. Afunya akabenji. Ngabo agamba it was a horrendous accident. Che yakola n'agamba ekintu ekitegeddwa okukolebwa mu kana akaseera. Kwe kuzimba eddwaliro. N'alizimba. N'ayita abali annimire. Charlatan dummy and Museveni stooge Robin Nabbanja etuggulewo baali kate n'olaba footage okuseka okubeera naye neyogeza ebintu ntwawo bibeeraawo bintu byeyogeza manyi bantu ba Museveni bw'otagwa ku Nabbanja. By the way engeri eyogeza ogwa ku Janet. But by the way, we went to school. Yewombeka. Mukwewombeka n'ogamba oba nti alina kyayagaliza eggwanga ekimukumidde mu buyinza Uganda kyagibanja. And then I knew Jesus wanted me to do this. Kati abamulaba abamukkirizaamu. Oh, mami Janet Kata Museveni. Bambuza ekibuuzo. Nalabako interview ye. Yakola ne muwala we. How did God's intervention? How did God help? I knew the foundation started by my fathers. It has helped me. Mbayogera oizo gamba mumbejja. Power corrupts, but absolute power corrupts absolutely. Mumulabe engeri gy'ayogera mbu oba yembu. Ngwega otegeera nti bino byonna it's a facade of humility. Muvume batumirawo omuntu. Baweereza Yesu. Look, nkiddamu kino. I believe in the philosophies of Jesus the Christ. Simulinaako buzibu oba Prophet Muhammad, peace be upon him. Oba omuntu yenna oba obutonde bwonna bukkiriza musibulinaako buzibu. Nze njogera ku bafere ababulimu. Kubanga the pillar of Jesus Christ, the Christ, is humility. Some of the characteristics ezikulaga bwebukkakkamu. Bano ba Janet mulete ate bwe bakola ebyo ngagamba nze siri Yesu kyokka gwasinza gwayagala okuba nga ye. Musajja bamusikamu ebirevu. Amweteekako egundi crown y'amaggwa ne bamukuba ne bamufumita on the side of the rib ne bamusamba. Even before that happened, bamunoonya bamuyigga. Omu ku bagoberezi be ku bayigirizwa be gwe bayita Simon Peter n'asalako omu ku baali bagenda okukwata Yesu omukube okutu. Yesu n'agamba no tokikola n'akuzzaako. Ebyawandiikibwa ebitugamba bano abasajja ba Yesu bw'obawulira kulayije bonna Yesu Museveni Yesu Sam Kutesa I build because I know Jesus. Naye bwogereko nti lwaki Sam Kutesa mumukwate mumubbe mumutulugunye mumujeemu enjala mubuzeewo abantu be. N'ogamba now when these folks their ego is bruised, the first thing they kick out of the window is Jesus. But they're willing. And look, let me tell you actually this. I don't want to give this commentary about your faith. Jesus, the Christ, is manifested in situations where you are questions, where you are challenged. Yesu bateekeddwa kumulagiramu ebyo ebiseera nga bakubuza ebibuuzo n'ogamba kuba Yesu genda osome ebyafaayo byonna talina waakulaga we bamukubira ne ku musaalaba gaaya ali mu kumujerega nga bamaze n'okumukuba
kigambo kyayogera basonyiwe tebamanyi kye bakola. You would think agamba mwe muwedde kyemukoze kino muwedde kyemugenda oggwako. No, forgive them, they don't know what they're doing. Naye bano bantu ba Museveni, Jesus bwe bava kweyo ensonga batandikira omanyi nsonga gye boogerako ebisiyaga tulwanyise ebisiyaga Yesu obulokole simanyi obukatuliki obusiraamu tebubikkiriza. Bwe bagenda mu malwaliro abo Sam Kutesa tagamba talina waawandiika mu kiwandiiko mu kiraamo kye muntu tte Germany naye kasita muntuusaayo omusiyazi tankwatako. Awo beerabira tasana gamba temuntwala mu ddwaliro ly'abasiyazi takyogera. Kale ssaawa zino ensimbi ezazimba eddwaliro lino okuyamba bannayuganda zaava mu ggwanga bagamba eyo abasiyazi kati teryakyogerako. I know right? Singa ono Samuel Leeds yali mukwano gwa Bobi Wine ne bakolagana ajjajjajjajjajja ne bazimba eddwaliro, singa kino ekifaananyi kyayambadde kyenesaati gyalimu bakikwata ne bagamba olaba langi zayambadde kuliko black ne red ne white ekitegeeza red bo kitegeeza musiyazi kati lwaki Bobi Wine akolagana n'abasiyazi. Naye omanye ekyo tekitunda kubanga kati ssaawa zino abaswaza ate abayise babeere ku mukolo babyerabirirawo. These people are shameless. Kati I saw this. Eno family ya Sam Omara babadde mu kusabira kitaabwe kati omugenzi. Look, nsaasira ab'enju ya Samuel Omara. May his soul rest in eternal peace. They are not happy kye baalaba ku internet ng'abantu basanyuka olw'okufa kwa kitaabwe. Nga bwe ntera okukyogerako mu Lugerman bakiyita schadenfreude, mu Lungereza kye bayita epicaricacy. Okusanyuka ng'abantu bayita mu buzibu siri bwentyo. Sikyegomba saagaana kukiba. Nga bwe ntera obbagamba nti sikkanya na mwami Museveni n'oyo ba Janet abo bonna. Naye saagala muntu atemeko Janet mukono. Saagala okulaba nga bakubye Janet essasi oba Museveni bamukubye essasi munengamba ya. Naye ate newankubadde saagala bituukewo mpangalira mu kye bayita reality. Nze embeera zange si ze embeera z'omulala. Naye ate nenkimanya nti okwo si kusalawo kwange nga bwe ntera obbagamba ku tteeka erifuga ebintu ebibubuukira oba ebibeera mu bbanga. Si nze alifuga. Eno mouse njagala nnyo. Naye singa njita tekiri ku nsimbi meka ze nagiteekamu kugigula. Singa njita bwe nti emenyekamenyeka yonna nga nnina oku-ordering endala ne bagindeetera wano. Tekikola oba njagala nnyo oba nagigula bukadde 5 byonna kasita mmenya etteeka. So abantu abayigganya bannansi bwe mufiirwa abantu bammwe ekyokusalawo mubalekedde ki? Kuba bakujjukira bayigganya kati ate mu kufiirwa oyagala abantu bakukaabire mukwano. Really? Come on. Mu buli mbeera n'abalabeera awamu obeerawo ngeri okusika omugwa. Beera likola nabo nga banyiigira abo abanyiigira mu kukola emirimu gyange bansonyiwe. Nange nsonyiye buli muntu yenna gwe nanyiiza. Bino bigambo bya Sam Omara bw'agamba yeetonda nti musonyiwe. Look, nze sikulinaako buzibu obuyinza sisuubira nti nyina obuyinza obusonyiwa omuntu. Sikulinaako buzibu. Ndowooza okwetonda oteekeddwa okuteeka ewa Katonda ogukkiririzaamu. Sikulinaako buzibu kyewakola kyali kikyamu okuddaawo okulemesa abantu. Manyi abapoliisi kye bateekeddwa okukola bakiyita keeping law and order. Amateeka n'ebiragiro. Law bannansi baali beekalakaasa nga bakozesa amateeka. Vaggulu nga mpozika bwe nti Otyo. Abantu ebintu byemuwandika ku muzeeyi tubiraba. Otyo. Bituluma. Naye ne weyandibadde ggwe nga gwali mu ngatto ze mu kaseera ako amazima gatamugulu kiwandikoze kyennyini. Now, I want to tell you, gentlemen, you can say okwetonda kwa kitaawo n'otongerezaako bino. Binene ebirala ate byongera kuteeka mu buzibu. You can say taata asonye. Naye toso agamba nti nsaba kunsonyiwa olw'okubba ensimbi zo. Naye naawe oba kuba mu kifo kyange wandibadde onziba. Shut up. Bw'oba tomanyi kwogera sirika. You can say
musonyiwe kitange tubiraba bituluma period nebyoyongerezako bino bikwonoonera si buli muntu nti alinga ggwe si buli muntu nti ateeka orders ez'ekisiru into being considered kubanga buli gwali mulimu naye tegumugamba nti ateekeddwa okutwala ebiragiro ebi omanyi lwaki abantu bagamba nti kubanga mwami Museveni nakyemalira mukyamu mubi abantu abateeka ebiragiro bye mu nkola bamenya amateeka baba bafuuse accomplices mu kumenya amateeka you can resign you can say no n'ebirala let me show you this tusome wano eno there's a very good article wano gye mbadde nsoma listen in March 1968 a U.S. infantry platoon under the command of Second Lieutenant William Rusty Curley mu mwezi ogwokusatu 1968 amagye ga America ag'oku ttaka ekibinja ekyo eky'oku ttaka nga kiduumirwa Second Lieutenant Rusty Curley conducted a raid of hamlet called My Lai in Kwangangai province of South Vietnam. Balina ekikwekweto kye baakola mu bitundu ki kye bayita My Lai mu province eya Kwangangai mu South Vietnam. After taking the hamlet, Curley ordered his men to round up the remaining civilians, herd them into the ditch and gun them down. Curley eyali aduumira ekibinja ekyo yagamba basajja be mukuŋŋaanye abantu bano bonna mubateeke mu kino ekinnya mubakuba amasasi. Somewhere between 350 and 500 civilians were killed on Curley's instructions. Abantu abali mu 335 n'ebitaano battibwa nga bagoberera ebiragiro byani bya Curley. Okay? Curley was court-martialed. Oluvannyuma bino bamutwalirawo mu kooti y'amagye for his actions and charged with 22 counts of murder ne bamugulako emisango 22 egy'obutemu. At his trial mu kuwozesebwa kwe he testified that his company commander yagamba nti komanda we gwe bayita Captain Ernest Medina had ordered him to kill every living thing. Yamuwa ekiragiro njagala otte buli kintu ekiramu mu kitundu ekyo in My Lai, telling him that there were no civilians there. Namugamba nti tewali bantu, only Viet Cong. Tewali bannansi okuggyako aba Viet Cong. Agamba when Curley radioed back to Medina that the platoon had rounded up a large number of unarmed civilians, he claimed Medina told him to waste them. We yakuba essimu namugamba ng'agamba komando namugamba tumaze okuŋŋaanya ng'agamba Medina tumaze okuŋŋaanya abantu bano eno betulina yamugamba waste them ekiragiro kyamu agamba waste bonoone. Essentially Curley defended gunning down hundreds of civilians by saying he was just following orders. Byoyogedde ebyo yali agoberera biragiro from his superiors okuva eri abamukulira. It should be noted that Medina denied giving these orders. Medina agamba teyamuwaako biragiro. Olaba bakwegaana. But Curley was unable to hide behind this defense. Curley yatasobola kwekweka mu bigambo bino. Nze nali nteeka ebiragiro bya mukama wange mu nkola. No. Every military officer swears an oath upon commissioning. Buli musirikale buli omu akuba ekirayiro ng'agenda okusindikibwa okukola emirimu gye. The oath is not obey all orders. Ekiragiro ekyo wano article ya America bagamba sikuteeka mu nkola biragiro byonna. It is to preserve, protect and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic. It is simply wrong to say Curley had an obligation to follow. Sikugamba nti Curley yalina okuteeka ebiragiro mu nkola ebyo to follow any order no matter what. Sigamba nti yalina okugoberera buli kimu. His first obligation was to obey the law. Ekiragiro ekisooka kyali kya kugoberera tteeka, and the law prohibits the deliberate killing of unarmed civilians. Etteeka likukugira okutta abantu abatalina byakulwanyisa. Kati byoyogera taata yali ateeka biragiro mu nkola. Yali ateeka biragiro mu nkola kikaaki ebyokulemesa bannansi eddembe lyaffe okwekalakasa. Uganda simanyi tulina ekizibu. Tosobola gamba Museveni ompadde ebiragiro bino sigenda biteeka mu nkola. Oba n'ogamba I'm resigning. Because in the end kati nkanzire ku kiri ekibuuzo abantu kye babuuzizza kati muliisa olowooza eyo mu America abantu tebafa Germany tebafa. No. Sam Kutesa abadde agenda asobola okufiira Germany. Absolutely. Ne Sam Omara. Absolutely.
naye nkugambako kino eno okufa kwa Sam Omara mu Lungereza bakuyita perishing. Okufa kwa Sam Kutesa abakufiira Germany bakuyita dying. There's a difference. Okusaanawo n'okufa. Okusaanawo kwe kufiiramu kwejjusa mu bulumi. Ne Sam Kutesa so okufiiramu kubanga atunuulira. His time is coming. Ogamba biki by'okoze bannansi obubbi ebintu by'obayisizaamu. Okufa kuli buli wamu. Naye tuteekeddwa okwebuuza lwaki bwe tutunuulira. Omanyi bagamba eyo mu America abantu balya mmere ya mikebe, balya mmere bagiterekera ennaku bwe ziti. Boogera ebintu Bungereza buli wamu. Nina mikwano gyange e California balyanga abali e Uganda, matooke, kawunga, bijanjaalo, ngege, e Boston awo. Naye ebyo munnayuganda tayagala biwulira. But kale n'ebyo kabibeere bituufu. Bwe tugenda ne tulaba ku buwangazi bw'abannansi, lwaki bannansi ba America bawangaala ebbanga ddene okusinga bannansi ba Uganda? Kubanga wandibadde oga ffenna tufa absolutely. Ne lwaki bannansi ba America bawangaala oba aba Bungereza oba ab'e Germany lwaki bawangaala okusinga ku b'e Uganda fe abali emmere ennungi? Kubanga newankubadde tuli emmere ennungi naye tukola check-ups meka mu malwaliro, tugenda ddi okufuna obujjanjabi. Healthcare system yaffe eri etya tulyoke tumanye ebbanga liteekeddwa okuwangaala. Wano mu America oyo Sam Omara bagamba afudde muto nnyo, emyaka 6 muto. Actually balina enjogera ndowooza oterugira bagamba life begins at 40. Obulamu butandika ng'owezezza emyaka 4. Ensonga lwaki ku myaka 4 omuntu aba akyasobola okuwasa n'azaala n'akola buli kimu. Era mu America manyi abantu bagamba young man, bampita young man, nobugamba mukwano. Ewaffe abantu bansaba mukyala n'abaana ate gwe mpita young man kubanga bamanyi obuwangazi bwabwe. So ye story y'abasaamu abasatu ono Guy byayogera sibitegeera mwana wa Sam Omara. Tulabye abantu abatatumibwa bakama baabwe abayimirira ne bavuma muzeeyi alyose n'agenda nabo bafiirwa abantu be yatta bonga abaana be bakaaba abantu be yatta. This shouldn't be like this. It shouldn't be like this. Sinnamala kukikola. No. But you have to understand where is it coming from. We have a criminal, cruel, brutal regime. We have a tyrant. Everyone who gets in line to defend Museveni is seen as an accomplice in the disenfranchising, the stealing, the complete pushing of people in oppression, depression, and name it. There are people who are honorable. But na Uganda, basirikale, goyizo okuba musirikale ngondaba. What kind of a country do you want to live in? What kind of a role model are you in your service? Atiba Museveni azanyira abantu ku mutwe. Sabarwanyi. N'atambula Sabarwanyi. Ekimufuna Sabarwanyi kutta bantu. Nze ndi Sabarwanyi. Atalina bamwetoolodde. Kati atandise okutambula nga agenda okugwa. Ola bamwetooloola. Alina lwavaayo lumu n'abanga atambula akyalina amaanyi mangi nnyo akyaliwo okumala emyaka nga 20. Mbu Sabarwanyi muki? Kufeera bannayuganda natta abaana baabwe. Oh, Sabarwanyi. There's no Sabarwanyi in that. Let me tell you about funny things about olutalo. Abantu bagenda mu lutalo, abantu nno babeera beeteefuteefu okusonyiwa omusirikale oba omunnamagye yenna singa ekintu ky'aba akoze nga kiviiddemu n'okufiirwa obulamu kibeera kitaasa abantu mu bugazi. Ne Mwami Museveni abantu baafa just kuddako kubabba, kubaavuwaza, kubawamba, kubatulugunya, kubatta, kubakuumira mu bwavu, buli kimu. So abantu batulina Museveni bagamba, what is this charlatan even doing? Ati alina beyazanyira abalala ku mutwe ntebula bannayuganda. Muzeeyi, let's vote Muzeeyi for 5 more years. Nze okulonda Bobi Wine wakiri nnonda Muzeeyi n'omugamba, what are you comparing Bobi Wine to? Who was he abducted, tortured, killed? Abiani. Gosh. Look at this man.
yejjusa lwaki abantu bakaaba bavuma bacelebrating okufa kwa kitaawe. Do not do it, but I don't control people, so tojja kundaba nze ku platform yange sigenda kusanyuka kufa kwa kitaawo, but I hope you understand the story of the 3 sons. So yeeyo mu bufunze story y'abasaamu abasatu, oba ogitegedde bulungi basaamu basatu. Kiki kyolowooza? Nkusaba kino, tova wano eno nga tutaddeko comment, kati waliwo awuliddeyo nga naakogera ekyo n'agamba kati Muliisa amaze kati ne bwenvaako. Bannayuganda Bannayuganda abeerawo kasita oyogera kyawulira nga kiyinza okuba kisiibula, aga kati kanzijeko essimu maze nze kyembadde njagala nkifunye. Write down in the comment section what do you think. Tokoma kuwandika mu comment section, sharing a video no subscribing ate mbulira w'osinzira okuba ng'olaba. Nze Mordecai Muliisa kankwagalize ate okubeera obulungi. Tunaaba tuddiŋŋana, weeraba. Ng'anva wano banjaga bategeeza nti obusaati buno nkoleyo buno obusaati munaabugula mbuteeke mu wali bayitawo batya mu shop ya YouTube. Kati munayogera bukole nze nyiza n'okugulayo 20 naye n'obuteekawo buyinza okudiba. Obuteekawo buyinza okudiba. Munveeko mbeere bulungi, mweraba. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.